Naidu, good evening. Good evening, sir. What happened to the others? Adish are there. Okay, I think now there are around 8 participants. Friends, shall we start? What do you think? Navindu, shall we Okay, start? sir. Okay, sir. Right. So then I'll share my presentation with you. Can you see the presentation or my screen? Yes, sir. Right.
Now I got the full screen. It's okay. Clear to you? No, sir. Okay, sir. Now it's clear. No? Okay. Right. Okay. So this is the second session of feasibility analysis. As I mentioned the last week, we are going to discuss three sessions under the feasibility. General feasibility, and then more focus on environmental aspects. And then the next one will cover project financial and economic feasibility. Most probably the next session will be done by another resource person, right? So I'll let you know who is the person. In general, when we talk about general feasibility, you remember we discuss different aspects in when we conduct a project or when we carry out a project, implement a project. So then we need to consider these different aspects before going to implement, right? So depending on the type and the size of the project. For instance, if you are going to construct a building, or if you are going to construct a reservoir, or if you are going to construct a canal, or if you are going to have the large scale cultivation. So that is also a project. And then in the first session, we discussed about the type of project, you remember. So that session, we discuss different types, even conducting a program, training program, sometimes conducting series of training programs will be a project. That's kind of a simple project, causing very small scale. But when you come to the construction of a highway, or sometimes large scale, mega scale dam construction, so then huge projects, the billions of money you are going to spend, and sometimes thousands of people are working, and hundreds of people are getting benefits. Give me 1 second. Okay, sorry for the disturbance. Um, so then mega scale, large scale, mega scale projects, billions of money, thousands of people involved the project activities. And also the other end, if you take the beneficiary sides, sometimes 100,000 or hundreds or 100,000 of people are getting benefits. Sometimes that's benefit aspects, or sometimes thousands of people are getting sometimes bad effect, right? So then we need to think about which side is better or whether more benefits
or more effect. So if you have more benefits, we decide we are going to conduct the project. Or if you think after analyzing the situation and you understand and you decide there are impacts or negative impacts rather than the positive impacts, or the negative impacts are higher than the positive or the benefits, right? Then at that situation, you are not going to do a project. So you will stop the project, or you may try to do the changes to the project process and try to implement by minimizing the bad effects or negative effects. So you to come to that particular decision, you need to do the analysis. That day we discuss about the overall analysis, how can we do. And today I'm going to focus more on the environmental concerns in a specific project or in a project. So what type of things you need to consider when you do the environmental analysis? How it should be done, or what an analysis, even in environment, what type of analysis we need to do. So different aspects. So we will discuss in detail. Sometimes there are more slides, but I'm not going to cover all the slides because you have an examination. Therefore, you can read all the slides, and if you need more clarifications, you can go to the internet and find more information and compile a set of literature for these sessions, because actually within 2 hours we can't cover all the aspects. The project management is a vast subject, but just we are going to cover, we cover a little bit of that particular one, but need to study more to get clear understanding about. But the thing is, as first degree, you follow as a module of that first degree. So this will be a good support, right? We will discuss for the process. This session, the session will support you to get environmental feasibility in projects, basic understanding, and you may identify environmental aspects, especially focusing on the plantation projects, and explain environmental impact assessment or EIA. There are a number of things, but we will focus on EIA. Discuss legal and sustainability consideration, and I'll give you a few examples for uh, plantation sector projects. So remember we discussed last week, at the beginning, project and the screening, or uh, after identifying the project, we need to just see what type of things we need to do or how it could be. And then we need to, if screening is okay, then we need to go a little bit detailed analysis. We call it pre-feasibility. Why we need to do pre-feasibility? Without spending money directly by starting feasibility in detail, uh, if the project is failed, or if the project is not suitable, so you are wasting money, right? So before going to do the feasibility in detail, if we are doing screening and pre-feasibility, so you can keep that money safely. Hmm?
So if pre-feasibility is okay, then we need to go for detailed feasibility. And if your feasibility is okay, you can do the detailed planning, and then you can submit your proposal to the funding agency or the sometimes approving agency. Then they will do the appraisal part, and they will check the viability of your project. If the project is viable, so they will ask you to start the project, right? So then under the feasibility, the one most important part is environmental concern, and that is more focused on the construction project, especially whatever the sector doesn't matter. Sector mean not only the plantation sector. We are talking about plantation sector because you are following the degree related to the plantation. But it's no matter to uh, on it doesn't understand that only the plantation project. No, even the other construction projects, as I mentioned earlier, project dam construction, building construction, or sometimes wall construction, whatever the different type of constructions are going on. If something, when you construct something, if you are going to damage to the environment, before going to do that, you need to do the environmental analysis, right? Understand and keep that in your mind. That will help you to do your project easily and proper way. Environmental analysis plays a vital role within a feasibility studies to ensure sustainability. So that's the basic for thinking about sustainability before going to do the project. So what is environmental feasibility? So definitions, you can see, evaluates potential environmental impacts of a project before going to implementation, or before implementation. So then before implementing, if we can think when we implement this project, these kind of effect may occur, then you can consider that and take some actions to minimize or mitigate those issues. That is very important because before going to start, we know that if we start this particular project, we may get these type of negative impacts or these type of positive impacts. If you have the positive impact, you can maintain those things until the completion of project, and that will help you to maintain the sustainability of your project. If you have identified some negative impacts, then definitely you can take actions to mitigate or minimize those impacts and improve the positive side and get the positive benefits. That's why you need to do this. So what is the importance? Ensures compliance, protect natural resources, and support long-term project success. So ensure the, for instance, if you know that, you focus on that, then you are not going to allow that particular task to create negative impact because you are aware. Because of that awareness, you take actions to minimize, right? And because of that, you can what you call protect natural resources. If you are getting natural resources for your project,
Sometimes, if you don't have control, so you may overuse of natural resources, right? So therefore, try to minimize that. If you understand, because these particular things you are getting more and more natural resources that will get some harmful to the environment, right? So therefore, looking at the process and all, you can decide how far you can get these natural resources. So key environmental factors, especially focus in plantation. So then you can think about when you implement a plantation project. So deforestation and biodiversity losses, right? Why? Especially the tea, coconut, or tea, rubber, mm, other sometimes other crops like coffee and even cinnamon and all. So you need sometimes large scale lands, mm, even small scale land, but there are a number of farmers. If you promote farmers to start, if you take for instance cinnamon, so then number of farmers try to start this cultivation. So then they will clear the lands at once, or simultaneously different lands. So what happened? So it sometimes the reasons for deforestation. If you clear the current forest cover, so it get negative impact to the environment. And what happened to the biodiversity of that area? You may cut the trees and burn. So biodiversity, you can you can take small organisms to the large scale animals. So these are included in the biodiversity. So therefore, we have to pay our attention more on this part when we are doing this cultivation or plantation projects. And another aspect you can see when you do this one, soil erosion and fertility changes. Or sometimes we call degradation, soil degradation. Hmm? අපි කියනවා සමහරට පාංසු හායනයක් වෙනවා කියලානේ. පසේ ගුණාත්මක භාවය අඩු වෙගෙන යනවා නැත්තම් දුර්වල වෙගෙන යනවා. soil erosion එකත් එක්ක. So then you need to think about that aspect. And the other aspect is water resource utilization, because more and more water you use for the plantation and even to continue. And also, if you do this cultivation in upperlands or hilly areas, basically downstreams water resources are getting polluted. So that aspect also we need to consider. Agrochemical use and runoff. So you know that most of the times you are using chemical fertilizer, chemicals and the fertilizer or inorganic fertilizer. So then because of that, this may mix with open water. So then because of that, it get damaged, right? So that's environmental kind of situation. Then carbon footprint and climate change. So that's again uh, the that's very important aspect, because when you if you get some negative side for the nowadays always environmentalists are talking about this climate change. So because of the sometimes the reasons for this climate change, because of sometimes large scale cultivations,
You remember, I'll come to that particular points later because of getting the what you call the climate, how environment and climate the relationship, right? So because of that, you can see in the sector a number of regulations are creating, also are being applying for these sectors. So national environmental regulations, environmental acts are there. I'll show you a few acts. Acts mean some regulatory processes in Sri Lanka applying for environmental concerns. Environmental Protection Acts there. In 1980, it was amended several times and applying for especially the environmental analysis, project environmental analysis especially. And there are a number of agencies to approve a kind of projects. It is this agency generally called PA. PA means Project Approving Agencies, PAA, right? Project approving agencies. For instance, if you are going to do one project in a coastal belt, especially you need to get the approval from Coast Conservation Department. CEA is there to aware and give some, not the CEA not issuing the license, but there are other agencies like Provincial Council, especially the Pradeshia Sabhas. Sometimes they are issuing normal and some agencies like what do you call this Geological Mines Bureau, ONBRO, uh, kind of organizations are there. They are issuing license for starting the projects or assessing projects. Plantation specific environmental guidelines, sometimes you may follow those things. Tea plantation, coconut plantation, or rubber plantation related guidelines in plantation ministry. If those are available, you need to take those things and follow. Requirement for environmental impact assessment that is available, and CEA will issue you the guidelines for the EIA and IEE. If you consider the EIA, especially the environmental impact assessment, there's a process. So its process basically screening, scoping, impact analysis, mitigation measures or mitigatory measures, reporting, review and approval, then finally monitoring, right? So screening, you remember just looking at the literature or available data, you think that whether it is okay. Whether any specific negative sides identified this kind of projects. Or considering the scope of the project, try to go in a little bit detail and find that. Impact analysis, the very, very detailed analysis. Sometimes you consider the physical environment, geological environment, water pollution, air pollution, and physical, that means biological environment, social, economic, all the aspects. Go in details. And if you find some impact, so negative impact especially, then we need to identify the mitigatory measures. Mitigatory කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පාලනය කරන්න පුළුවන්, ලිහිල් කරන්න පුළුවන් මිනුම් දඩු මොනවාද කියලා අපි හඳුන ගන්න වෙනවා.
සහ ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන්න වෙනවා ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර. මොකද ඒවා ක්‍රියාත්මක කළොත් පමණයි ඔබට පුළුවන් වෙන්නේ අර හඳුනාගත්තා වූ නෙගටිව් ඉම්පැක්ට්ස් අපි කියන බෑඩ් ඉෆෙක්ට්ස් පාලනයකට ගේන්න පුළුවන් සහ positive impact improve කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So therefore you need to understand what are the mitigatory measures that can be applied to minimize those effects. And reporting process is important throughout the project period. And EIA reporting is very important. You need to prepare separate EIA report. Review and approval. Then the process, EIA process, you need to review the document and whether they have done that analysis perfectly or the properly, and are there any lacking parts. So if you identify something lacking in the process, then you can propose need to do some further analysis. If not, you can, or the relevant authorities will approve the EIA and the project process. The monitoring, so we will come to that in a little bit detail, monitoring part. This step by step we will discuss, but generally I'll give you basic understanding about the process. These steps you need to follow. Monitoring, you know, that monitoring part, they are in the project cycle also. But here we are talking about environmental impact assessment monitoring, right? So that assessment process, environmental monitoring is there. So need to understand that process. This is, I am not talking about the project monitoring and evaluation because that will take a few sessions after. That's another different aspects we focus and, but in the monitoring process similar, but here we are focusing the environmental monitoring. Then tools and techniques for environmental analysis. So environmental checklist, you can use different environmental checklist and risk assessment matrices. And I'll discuss this risk assessment matrix in what you call log frame. When we are talking about log frame, I'll show you some. And life cycle assessment mean life cycle of the project life cycle. By starting the project and ending the project, we discuss all the process and assessing each aspect of the project and what kind of significant aspects are there in the project process and how it affects the environment. So that's the way we looking at the process. And GIS-based mapping for land use planning, though then looking at, I think now GIS is available, and therefore computerized methods there, and very clearly you can get in detail of the land use pattern of an area, right? So then if you take one case from the plantation, an example, expansion of tea plantation into adjacent forest area. So you are going to expand the expand the plantation, for instance, if you say tea plantation or the rubber plantation. So you need to take some, if you expand it, you need to get some forest cover, forest area. So potential impacts, what are the impacts? Habitat losses, no? Habitat losses. Different habitats, sometimes different species are there. So sometimes you may get fish and some small animals, and sometimes I think endemic plants, right? So kind of things there. Then what happen if you expand these things into a
the forest area, definitely these habitats will be getting damaged and lost. So then soil erosion occurred because you are going to clear the land first and then the cultivation. Temporarily, you do that. So even in the temporary situation condition, um, we are going to do some harmful effect to the environment, right? So that's there. And the water depletion, because when you open the forest, what do you call, destroy the forest cover, it will affect to the water level, right? So they it because of that forest loss of forest cover, the water level will be going down. And what can we do? What type of actions we can take because of this situation? Buffer zones. So without completing whole, completely clearing whole land, we can have some strips without cle- clearing, and without cutting that part, and we can keep those things into control the what do you call habitat damages, and also to control the biodiversity, harmful conditions of biodiversity we can minimize by having that, and plan to have reforestation uh, even in while implementing projects. We can have the reforestation. So we have to have that plans actually, and we need to propose those plans when we implement the project. And water usage also, we can have some mechanisms to maintain the sustainability of water usage for the plantation or in the plantation area. We need to consider those aspects. How can we integrate this into general feasibility, environmental feasibility, and general feasibility? So environmental finding influence, so basically you remember the technical feasibility, financial feasibility, and social aspects. So technical part depend on the things you are going to do or implement your project, how it happens, and what kind of technology and machineries and equipments you are going to use. So minimizing harmful damages to the environment, you can use the techniques. So technical support. Even you can focus more on harmful effects and allocate more money to minimize and for mitigatory actions of those harmful effects. So then we can that, and in the social feasibility, and if you are getting some damage to the society or the social aspect, that is also the part of an environment. So then identify mitigatory measures. So decision making, you can decide whether you are going to do it or not. Do it or not mean do the project implementation or not. Considering the environmental damage, you can decide. If your harmful or the negative effects are higher than the positive, so then you will not start or you will not decide to have the project, implement the project. Any issue or the problem so far, Hindu, Adisha? No, sir. Okay. I hope this is I
I know sometimes you have covered this part when you are talking about the plantation, uh, different plantations, crops and all. Environmental feasibility focus simply the totality of all our resources literally under the sun. Now we'll come to the little bit detail. So environment. What is environment? So simply the totality of all our resources. අපි ගත්තොත් එහෙම සූර්යයා යටතේ පවතින සෑම සම්පතක්ම අපිට ගන්න පුළුවන් පරිසරය විදිහට totally සියල්ල නේද? ටිකක් පුළුල් අර්ථයකින් කතා කරන්න පුළුවන්. So then another aspect, the external circumstances. පරිබාහිර නැත්නම් බාහිරව දකින්න තිබෙන සාධක, conditions and objects, තත්ත්වයන් සහ යම් සංඝටක that affect the existence and development of an individual organism or group. යම් අපි කියන්නේ මොකකටද organism? ජීවියෙකුට හෝ ජීවි කණ්ඩායමකගේ පැවැත්ම සඳහා තනි වශයෙන් හෝ කණ්ඩායම් වශයෙන් පැවැත්ම සඳහා නැත්නම් වර්ධනය සඳහා දායක වන සංසිද්ධියක්, සංඝටකයක්, එහෙම නැත්නම් තත්වයක් අපිට කියන්න පුළුවන් පරිසරයේ කොටසක් නැත්නම් පරිසරයේ විදියට. These circumstances include biophysical නේද? ජෛව භෞතික නැත්නම් ජෛවීය, එහෙම නැත්නම් සමාජීය, ආර්ථික or historical, cultural and political aspects. ඓතිහාසික හෝ සංස්කෘතික එහෙම නැත්නම් දේශපාලනික කියලා වශයෙන් කොටස් වශයෙන් කඩන්න පුළුවන්. right? විවිධයි. පරිසරය කියන එක විවිධයි. නේද? ඒකට මේ විවිධත්වය තුළ තමයි අපිට තියෙන්නේ සර්වයිවල් එකක් ඇති වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් පැවැත්මක් ඇති වෙන්නේ. නේද? So we need to understand that. Surrounding in which an organization operates. දැන් අපි අර බේසික් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකෙන් අපි ටිකක් ගැඹුරට යනකොට අපිට දැනෙනවා දැන් බලන්න. Surrounding in which an organization operates. සංවිධානයක් පැත්තෙන් ගත්තහම සංවිධානයක ඔපරේෂන් එක නැත්නම් ක්‍රියාකාරීත්වය ඇති වෙන්න වටපිටාවක් ගොඩ නැගෙනවා නේද? මෙන්න මේ වටපිටාව අපේ පරිසරයේ විදියට දකින්න පුළුවන් නැත්නම් අපි ගන්න පුළුවන්. Including air, water, land, natural resources, flora, fauna, human and their interrelations, නැත්නම් interactions. නේද? ඒකට ඇතුළත් වෙන මොනවාද? air, water, වායුව නැත්නම් වතුර, ඉඩම් නැත්නම් භූමිය, ස්වාභාවික සම්පත්, මොනවාද flora, මල් එහෙම නැත්නම් flowers, ඊට පස්සේ fauna, all plants නේද? පැලෑටි හෝ ශාක, human මිනිස්සු එහෙම නැත්නම් ඔවුන් අතර පවත්නා අන්තර් සම්බන්ධතා. මේ ඔක්කොම පවතින කොහොමද? මේ එකිනෙකා අතර තියෙන සම්බන්ධතාව මත. මොකද මේ සම්බන්ධතා කියන්නේ? ඉන්ටර් රිලේෂන්ස් කියන්නේ මොනවද? අන්තර් සම්බන්ධතා කියන්නේ. අපිට ජලය අවශ්‍යයි, අපි ජලය පාවිච්චි කරනවානේ. එතකොට අපි ජලයත් එක්ක සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගන්න. නේද? සත්තු ජලයත් එක්ක සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගන්න. නේද? එහෙම නැත්නම් මල් සමග නැත්නම් මල් අරගෙන මල් වලින් විවිධ මේ නිෂ්පාදනය කරලා අපි සම්බන්ධතාවය ඇති කරගන්න. ඕනව විවිධ ශාක දැන් ඔයගොල්ලෝ ප්ලාන්ටේෂන් යටතේ කරන්නේ නැද්ද? ශාක වර්ග හඳුනාගත් කොටස් වලින් පාවිච්චි කරගන්නවනේ. ඒ සම්බන්ධතාවක් ඉන්ටර් රිලේෂන්ස් තියෙන. මෙන්න මේවා තමයි මේ පරිසරයේ සංඝටක විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒකේ අපි දකින අපිට ගැටෙන පරිසරය. හරි? ඒකට ස්වාභාවිකව ගැටීමක් ඇති වෙනවා
පරිසරයේ ඒකම කෘත්‍රිම වේ ගැටීමක් ඇති කර ගන්නවා. right? මේ සියල්ලටම අපි කියන පරිසරය කියලා. Major section of the environment, how can we say? Environment. So you can see the biological environment. නේද? ජෛව විවිධාත්මක ජෛව විද්‍යාත්මක පරිසරයක් අපි දකිනවා. ජීවීන් ඉන්නේ සියල්ල පෙනෙන නොපෙනෙන සියලු ජීවීන් මේ ජෛව විවිධත්වය තුළ නැත්නම් ජෛවය ගෝලය තුළ අපිට දකින්න ලැබෙන පරිසරය තුළ. ඒ වගේම සමහර විට අපිට දකින්න ලැබෙන භෞතික පරිසරයක් නේ. භෞතිකව අපි ඉදිකිරීම් තියෙනවා එහෙම නැත්නම් ගල් තියෙනවා නේ. ගසුත් අපි සමහරලාට බයොලොජිකල් එක දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් පරිසරයේ භූමිය තියෙනවා, පස් තියෙනවා, ගල් තියෙනවා. ඉදි කරපු ගොඩනැගිලි නේ. made and natural both physical environment එකක් අපි දකිනවා පරිසරයක්. ඊළඟට සමාජීය පරිසරයක් අපිට තියෙනවා. නේද? මිනිස්සු ඉන්නවා, මිනිස්සුත් එක්ක අන්තර් සම්බන්ධතා තියෙනවා. මේ සම්බන්ධතාව ගැටීමක් තියෙනවා නේද? අර අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු all this included in the social. Under the social, you can say social, economic, political, all those kind of things are there. Interactions. Economic, cultural, political, and technological. They are in the under the social, right? So then different, mainly three aspects: biological, physical, and social environment. So then sometimes we don't know, we don't think about that, but this is very important part. Climate or the atmosphere, වායුගෝලීය තත්ත්වය අපිට නොපෙනෙන දෙයක්. නමුත් වැදගත් කොටසක්. අපි සියල්ල ජීවත් වෙලා ඉන්නේ සාක එහෙම නැත්නම් සත්ත්ව කොටස් ජීවය කියන එක පැවතින මොකක් නිසාද? මේ පාරිසරික නැත්නම් මේ වායුගෝලීය තත්ත්වයක් එක්ක. බලමු කොහොමද මේ වායුගෝලය පවතින්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ වෙනකොටත් විවිධ විදිහට අධ්‍යයනය කරලා ඇති ඔයගොල්ලන්. I hope you know and you understand and you have studied the different levels of the atmosphere. Earth surface නේ පෘථිවිය මතු පිට අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඊළඟ troposphere එක තියෙනවා. අපි කියන එකට පරිවර්ති ගෝලය කියලා කියනවා නේද? ඊළඟට ඊළඟ ලේයර් එකක් තියෙනවා. තවත් වායුගෝලය එක තරගෝලය නැත්නම් ස්ට්‍රැටොස්ෆියර් එහෙම නැත්නම් අපරිවර්ති ගෝලය කියලා සමහරලාට කියනවා. ඊළඟ මෙසොස්ෆියර් නැත්නම් මධ්‍ය ගෝලය තියෙන අවසානයේ අපි දකින්න ලැබෙන්නේ තර්මොස්ෆියර් නේ. ඒතර මේ අපිට නිකන් මෙහෙම ජස්ට් අපි සඳහනක් කරාට කිලෝමීටර් 1000ක් හෝ ඊට එහා ගිය පරිසරයක විහිදෙනවා. ඉතාම ආසන්නයේ අපිට දකින්න කිලෝමීටර් 1000ක වගේ පරිසරයක් තුළ මේ ට්‍රොපොස්ෆියර් කියන එක පරිවර්ති ගෝලය එක පෘථිවියත් එක්කම ගැටීමක් තිබෙනවා සෑම විටම. ඒකම සෑම අපේ කාර්යයක් සිදුවන්නේ මෙන්න මේ කිලෝමීටර් 10 වගේ කාල පරාසය තුළ නැත්නම් වායුගෝලය තුළ. So that distance are very, very, very important because all the human activities being here. And the next part, another around 40 kilometers. I can show you the exact one, the next picture. They are in the different layers, and sometimes all the activities, especially at the end of that particular, the upper part of this one, you can see the ozone layer. And because of ozone layer, it covers ultraviolets coming from sun. නේද? සූර්යාගේ ඉඳලා එන අපි කියනවා ultraviolet කියලා. ඉතින් ඒ පාර ජම්බුල කිරණ ඛණ්ඩනයකට ලක් කරන්න එතනින්. I hope you have heard sometimes because of some human actions,
this stratosphere get damaged. Because of that, all these ultraviolet come through the stratosphere to the Earth. So because of that, we are getting some different damages to human being and also the plants, right? Human being, animals, and all, or the biology and the plants all getting damaged. Even construction or buildings getting damaged. And also the different gases they are in the contain, but the majority they are in the nitrogen, and then oxygen, argon, and what do you call it, carbon dioxide. Right? It's minimal, very lower level, but you can see some because of human activities, these things may change or getting increased. Right? And so you can see most of human activities below uh, the 550 12 to 50 or 12 to 18 kilometers the distance, you can see most of the human activities are going on, and natural conditions comes after then the stratosphere and mesosphere. ඔගොල්ලෝ දැකලා ඇති මොනවද අපි කියන්නේ වල්ගාතරු එහෙම නැත්නම් කඩාවැටීම් සිද්ධ වෙනවා. ඒවත් තියෙනවා. ඒකම ඊට පස්සේ අපිට ජෙට් රොකට් වගේ දේවල් දකින්න ලැබෙන්නේ ඉහළ. ඔය ඒකම දකිනවා ඔයගොල්ලෝ අවුරෝරා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ north pole එකට. When you go to the north pole, they will there can these aurora can be seen. Different the race අපිට අමුතුම දර්ශන දකින්න ලැබෙනවා වෙනම කලර් එකකින්. එකට අපි කියන අවරෝර කියලා. ඒක එන්නේ උත්තර ධ්‍රවයට නැත්නම් ධ්‍රවයට ගියන් පස්සේ සූර්යයාගේ අර ඉහළ මට්ටමේදී ඇති වෙන තාප මට්ටමත් එක්ක දකින්න ලැබෙන තත්ත්වයක්. Right? So these conditions are important where if you are doing, because if you think about this 15-kilometer distance and the troposphere, because of all these human actions, this level and these conditions may damage. That's why we need to focus more on this, right? Then plants, there are animals, and based on soil, the interactions or interrelations you can see. We all, plants and animals, getting their lives and being living because of sun, right? Energy gets from sun. So for animals and also for plants. So they need to understand these concepts. These are general or natural situation. So nature, how it happens. So if something happen, what get how it affect to the environment. The environment, you can see that nature is fragile. Okay. ඛණ්ඩනයට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඔගොල්ලෝ ගිනි තිබුණොත් මොකද වෙන්නේ? fragile එකක් වෙනවා. fragile වෙනවනේ. කඩලා බිඳලා වෙනස් වෙලා යනවා. ඔගොල්ලෝ කන්දක් එලි කරොත් මොකද වෙන්නේ? So environment damage. ඒ නිසා අපි කියන එක ඩැමේජ් වෙන්න තියෙන අවකාශය වැඩි ඕපන් වෙලා තියෙන. මොනවා කරත් ඩැමේජ් එකක් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කෙල ටිකක් ගැහුවත් ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ එන්වයරන්මන්ට් එකට. ඒක නිසානේ අපි හැම වෙලාවෙම පිරිසිදු තියමු කියලා කියන්නේ. හැබැයි පිරිසිදු කරලත් අපි කරන්නේ ආපහු ගිනි තියලා විනාශ කරලා දැම්මොත් එතනත් එනවා. එතකොට the environmentally පරිසරයේ තියෙන ස්වභාවයක් තමයි මොන සිද්ධිය කරත් පරිසරය ඛණ්ඩනය වීමකට ලක්වීමේ ස්වභාවයක් තියෙනවා. You need to understand that. So therefore, don't do any harmful effect to the environment. So next one, resilience.
ඒ වගේම ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් අපි කියනවා මේ ඉතිහාසයේ මෙහෙම ඒවා අපි දැක්කේ නෑයි කියලා. මේ වගේ පරිසර දූෂණය ගැන අපි කතා කරෙත් නෑ. ඇයි අර? පරිසරයට තිබුණ දරා ගැනීමේ හැකියාවක් අපි කියන කැරීයින් කැපැසිටි එකක්. නේද? කැරීයින් කැපැසිටි. දැන් අපි හිතන්න මේ ඔගොල්ලෝ කරත්ත දැකලා තියෙනවනේ. නේද? කරත් දැකලා තියෙනවා. එතකොට කරත්තයක් යන වල කරත්තට බඩු පටවනෝනේ. ඒක සාමාන්‍ය මට්ටමේ කරත්තේ ප්‍රමාණයෙන් බඩු පටවගෙන ගියාම ගුණාට කිසිම හානියක් නැහැ. ඔහුට කිසිම මහන්සියක් නැහැ. නැත්තම් සාමාන්‍ය පරිමාණයෙන් ඒ බඩු ටික ඇදගෙන යන්න තමයි ගුණා හුරු වෙලක් තියෙන්නේ. ඒකට ඒක තමයි ගුණාගේ තිබෙන කැරියින් කැපැසිටි එක. ගෙනියාමේ තිබෙන ධාරිතාව. අපි මොකද කරන්නේ? අපි හිතමු ඔකට විපසල් අපි හිතුව 10 කියන එක තමයි normal. ඒ 10ක් දැම්මහම ගුණා පහසුවෙන් ඒ බඩු ටික ඇදගෙන යනවා. අපි දානවා 15ක්. 15ක් දැම්මහම ගුණා අර normal condition එකෙන් පරිබාහිර වෙනවා. එතකොට ගුණා දීමේ තියෙන හැකියාව ඔහුට නැතු යනවා. අපි 15 20 කරොත් එහෙම ගුණාට යන්නම බෑ. ඇයි ඔහුගේ ධාරිතාව තියෙන්නේ 10යි. අපි 10 ඩබල් කරනවා 20ක් කරන. එතකොට එන යන්න බෑ මොකද කරන්නේ ගුණා? නතර වෙනවා, දන ගහනවා. ගොච්චර ගුටි කෑවත් සමානට නැගිටින්නවත් බෑ. අන්න කැරින් කැපැසිටි පරිසරයත් එහා සමානයි. මොකද ඔබ කරන්නේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් කාලා අපි කියන ඉස්සර ගම්වල මේ එහෙම මුකුත් තිබෙන්නේ නැහැ. අපි කාලා බීලා එළියට දැම්මා ඒක දිරලා ගියා කියනවනේ. ඔබ හැම වෙලාවෙම කියන සමහරට ඔයාලා ගෙදර දෙමව්පියෝ කතා වෙනවා අහලා ඇති පරිසරේ ගමේ අය කතා වෙනවා ඇහිලා ඇති. ඉස්සර ඔය ප්‍රශ්නයක් නෑ අපි විසි කරා. ඒ විසිකිරිල්ල තමයි අපි තාමත් කරන්නේ නේ. කොහෙ දැක්කත් පරිසරයේ කොහේ හරි කෙසෙල් ගෙඩියක් කෑව විසි කරලා දැම්මා. ඒ බෑඩ් හැබිට් එකක් වුණා. මොකද අපි හිතුවේ නෑ මේ දාන හැම එකක්ම පරිසරයට පුළුවන් ඒක දරා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන. No, there's a limit. There's a limit. පරිසරයේ හැම තැනකම ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඔයගොල්ලෝ වටහා ගන්න ඒ ලිමිට් එක හඳුනාගත්තේ නැත්නම් පරිසරයට ඒක දරා ගන්න බෑ. ඒතකොට මොකද වෙන්නේ? පරිසරය රියැක්ට් කරනවා. If the environment cannot bear all this, what normally environment do? So environment react. ඒක නේද ඔබ දැක්කේ නායම් ඇති වෙලා ඒක නේද ඔබ දැක්කේ සයික්ලෝන් වෙලා එහෙම නැත්නම් ඒක නේද ඔබ දැක්කේ සුනාමියෙන් ඒක නේද ඔබ දැක්කේ සමහර විට මොනවාද ෆ්ලඩ්ස් වලින් මේ නැචරල් කැලැමිටිස් ඇති වෙන්න මූලිකම හේතුව මොකද්ද මේ අර ඕවර් බඩික මොකද්ද අපි කියන්නේ ඕවර් pollution sometimes අනවශ්‍ය විදියට අතිදාවන වේගයෙන් අපි පරිසරයට මුදා හරිනවා අනවශ්‍ය දේවල්. ඒක දරා ගැනීමේ හැකියාව or the carrying capacity will be going down. Because of that we are getting bad effects. Then no boundaries. Can anyone explain what is no boundaries? කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද මේ no boundaries කියන්නේ මොකද්ද? පරිසරයේ ස්වභාවයක්ලු no boundaries කියන එක. නැත්නම් මමමනි කතා කරන්නේ නේද? අවින්දු හරි අදීශ හරි රන්දි කවුරු හරි කියන්න බලන්න. කවුද කැමති කියන්නේ? no boundaries. වැටහෙනවද නැද්ද? මොකක් වගේ දෙයක්ද ඔබට වැටහෙන්නේ එකෙන්?
පරිසරය ගැන කතා කරනකොට අපිට දෙන්න සීමාවක් නැහැ. සීමාවන් නැහැ කියන එක. අසීමිත කියන රටට නැහැ කියන එක. දැන් ඕගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද ඉන්දුනීසියාවේ එක්තරා කාලෙකදී අර ඔයිල් ෆාම් නේද? ගස් තියෙන්නේ. ඒ ගස් කපනවා එක වෙලාවක. පළදාව නෙලීමෙන් පස්සේ එක කාලෙකදී අර ගස් මම හිතන්නේ අක්කර දහස් ගානක යායවල් තියෙන්නේ. මේවා එකවර කපලා ඉවරලා ගිනි දානවා. එතන මේ ගිනි දැම්මහම එහෙමනම් බවුන්ඩරිස් තිබුණා නම් මොකද වෙන්නේ? ඉන්දුනීසියාවට පමණක් එක බලපාන්න පුළුවන් වෙනෝනේ. ඒකට ඉන්දියාවට පමණක් නෙවෙයි අපි මෙහෙම ගිනි දැම්මහම සති ගාණක් සමහරලාට මාස ගාණක් මැලේසියාව සිංගප්පූරු වගේ රටවල් මුකුත් කරන්න බැරි මට්ටමකටපත් වෙන සමහරලාට පාසල් ඔෆිස් සති ගණන් වහලා තියෙනවා. ඇයි අර මේ පරිසරයේ කරපු විනාශය නැත්නම් පරිසරයේ ගිනි දැමීම තුළ අර ස්මොග් නැත්නම් අපි කියන දුමාරය ගිහිල්ලා සම්පූර්ණ වැහිලා අඳුරෙන් අඳුරටපත් වෙනවා. මුකුත් කරගන්න බැරුවන එක ආග්‍රහණය කරන්න බෑ සමහරලාට. අපිත් පහුගිය කාලයක් තිබුණා මට මතක හැටියට දැනට අවුරුද්දකට වගේ කාලේ මේ දවස් 2-3ක් යනකම් එකම විදිහට මේ අඳුරු කරගෙන අපි හිතන්නේ මේ වැස්ස නිසා අඳුරු කරනවා කියලා නැහැ. ඒ අම්මා වෙනත් මේ රටක සිද්ධ වෙච්චි කාර්යයක ප්‍රතිඵලයක්. ඉන්දියාවේ කියලා කියනවා. සමහරලාට ඒක වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මතකද දන්නේ යම් කාලෙකදී රොච්චෝලේ විදුලි බලාගාරේ පටන් ගන්න ගල් අඟුරුනේ අපි පාවිච්චි කරන එක. ඒ ගල් අඟුරු පාවිච්චි කරනකොට එන්වයරන්මන්ටල් ඇනාලිසිස් කරපු අය කීව කතාවක් තමයි මේක සමහර වෙලාවට අපේ රටට පමණක් නෙමෙයි අනිකුත් අසල්වාසී රටවලටත් මේක බලපාන. හැබැයි ඊට එහා ගිය දේවල් ඒ අසල්වාසී රටවලුත් කරනවා. නුදුරු අනාගතයේදී සමහරට ඒ බලපෑම් අපිට ලැබෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඇටොමික් එහෙම නැත්නම් අපි කියන මොකද්ද විකිරණ ශීලී ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කරන කම්මල් අපේ රටවල් පැත්තට යොමු වෙලා ආසන්න වශයෙන් තියෙනවා ඉන්දියාවේ. මේ යම් සිද්ධියක් වුණොත් අපිටත් වෙන බලපෑම වැඩි. ඒක තමයි no boundaries. සීමාවක් තිබුණා නම් ඉන්දියාවෙන් මෙහාට එන්නේ නැහැ. සීමාවක් තිබුණා නම් ඉන්දුනීසියාවෙන් එහාට ගිහලා මැලේසියාවට හෝ සිංගප්පූරුවට හෝ තායිලන්තයට හෝ යවට රටකට බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් no boundaries නිසා ඕනම රටකට යම් රටක කරන කාර්යයක බලපෑම වෙන්න පුළුවන්. So we need to understand this concept or this nature of the environment. So before going to do any harmful effect to the environment, you have to understand. Neither. Have you heard NIMBY? NIMBY. Have you heard NIMBY syndrome? We call NIMBY syndrome. NIMBY. මොකද්ද මේ NIMBY syndrome කියලා කියන්නේ? අපි හිතනවා මෙහෙම මේ boundaries තියෙනවායි කියලා හිතලා තමයි අපි මේ වැඩ කරන්නේ. The NIMBY syndrome කියලා කියන්නේ not in my backyard. NIMBY කියන වචන අකුරු ටික හැදිලා තියෙන්නේ not in my backyard. Right? ඒක මගේ පසුපස තියෙන එකක්. එහෙම නැත්නම් මට අදාළ කාර්යයක් නොවේයි කියන කතාව වගේ. උදාහරණයක් මම කිව්වොත් මේ අපේ ගෙවත්ත සුද්ධ කරලා ඉවරලා අපි කොහට දාන්නේ? පාරට දානවා. එහෙම නැත්නම් අල්ලපුවත් ටිකක්
මේ කැලේ වැවිලා නම් ඒකට දානවානේ. ගෙවත්ත සුද්ධ කරන්න ඕනේ නැහැ. සමහරු ගෙදර තියෙන කුණු ටික දාන්නෙත් අල්ලපු වත්තට. ඒතකොට බවුන්ඩරි එකක් තිබුණා නම් අල්ලපු වත්ත විතරක් කුණු වෙලා ඒ ජරාව එහෙම වෙලා ඇදින මදුරුවෝ අල්ලපු වත්තේට යන මිනිහට පමණක් දෂ්ට කරන්න එහෙම නැත්නම් ඇටැක් කරන්න පුළුවන් වෙයි. So no boundaries. සමහරලාට ආපහු ඇවිල්ලා අර ගෙදෙට්ටම අහල පහල තියෙන ගෙවල් වලට සීමාවක් නැහැ මේ කියන කතාව. ඒක නිම්බි සින්ඩ්‍රම් එක කියන්නේ not in my backyard. ඒකට අපි පරිසරයට හොඳක් කරන්න නම් මෙන්න මේ නිම්බි සින්ඩ්‍රම් එක අපි නැති කරන්න ඕන. not in my backyard. මගේ වැඩේ මගේ වපසරිය මගේ පිටිපස්සේ සුද්ධ කරලා ඉවර වුණාම මම සුද්ධයි කියලා හිතන්න බෑ. ගොඩක් තියෙන මේ අපේ ශ්‍රී ලංකන් කන්ටෙස්ට් එකේ ගොඩක් තියෙනවා මේක නිම්බි සින්ඩ්‍රම් එක. මම සුද්ධ කරා ඒක ඔක්කොම අනිත් පැත්තට දැම්මා. එතකොට මගේ ඉඩම හරි මගේ වපසරිය හරි අනිත් අය ඕන එකක් කරගත්තා. එහෙම බෑ. පරිසරයත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී එහෙම බෑ. You can't do that. Always you have to think about no boundaries. This effect will be getting back to me. All these effects come back to me, right? So you need to understand that. So fragile කියන්නේ easily disturbed by human activities. නේ මොකක් හරි මානව ක්‍රියා මම මේක පැහැදිලි කරා. මානව ක්‍රියාකාරකම සිදු වුණා නම් ඛණ්ඩනය වීමකට ලක් වෙනවා. If you do any activity, environment will be getting damaged. Soil උදාහරණයක් තියෙනවා මොකද්ද? Soil erosion in tea plantation due to improper land preparation. නේද? හරියට ක්‍රමානුකූලව එකක් සිදු නොවුනොත් land preparation එකක් සිදු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? soil erosion වෙනවා. නැත්නම් ඕගොල්ලෝ කානු කපලා එක රටාවකට පැල හිටවන්න එක රටාවකට කානු කපලා ඒ ක්‍රමානුකූලව ක්‍රමවේදයකට ගියොත් අර soil erosion එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. Resilience නැත්නම් ඔරොත්තු දීම කියන එක ability of ecosystem to recover from disturbances. ඒකට අපි කරන disturbance එහෙම නැත්නම් damages වලින් යම් මට්ටමකට පුළුවන් පරිසරයේ itself environment itself can be what do you call control these damages or control these disturbances. වෙන්න තියෙන බාධක යම් මට්ටමකට පරිසරයේ විහිම්ම දරා ගැනීමට පුළුවන්. Right? So example, reforestation and sustainable agroforestry can restore biodiversity. නැවත අපි damage වෙන පරිසරය අපි damage වෙන වනාන්තර නැවතත් අපි වගා කරන්න ගත්තාම යම් කාලයක් සමහරට gap එකක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි regain or generating we can do that. So the next no boundaries again. Environmental impact cross physical and political borders. Cross කරනවානේ අපි හැමලාම වෙනත් අපි politically මේ උතුරු පළාත මේ නැගෙනහිර පළාත මේ බටහිර පළාත කියලා වෙන් කෙරුවට බටහිර පළාත කරන දේකුත් central points එක එහෙම නැත්නම් මධ්‍යම කඳුකරයට බලපෑම් කරන්න පුළුවන්. උතුරේ කරන හේකුත් මධ්‍යම කඳුකරයට බලපෑම් කරන්න පුළුවන්. මධ්‍යම කඳුකරයේ කරන අපි උදාහරණයක් විදිහට තෝකල ප්ලාන්ටේෂන් වලදී කෙමිකල් පාවිච්චි කරොත් එහෙම නැත්නම් ඉනෝගැනික් ෆර්ටිලයිසර් පාවිච්චි කරොත් ඒ බෑඩ් ඉෆෙක්ට් එක සමහර රජ රටට එහෙම නැත්නම් ලෝ කන්ට්‍රි citizens to බලපාන්න. So that's no boundaries. Agrochemical runoff affecting downstream rivers and neighboring generations or people, right? So that's
That's the nature. So therefore, we have to be very careful when we use environment. What are the functions? Source of materials. පරිසරය අපිට දෙන කාර්යභාරය පරිසරය කරන කාර්යභාරයක් මොනවාද? සම්පත් එහෙම නැත්නම් අමුද්‍රව්‍ය සැපයීමේ මූලාශ්‍රයක් බවට පරිසරය පත් වෙලා තියෙනවානේ. ඔබට ගල් ඕනි නම්, ඔබට දැව ඕනි නම්, ඔබට වැලි ඕනි නම්, ඔබට තව මොනවාද? වතුර ඕනි නම් මේ ඔක්කොම දෙන්නේ කවුද? පරිසරය. So therefore, the environment work as a source of material. Right? So then another one, sink for waste. So the waste, අපි හිතුවොත් එහෙම waste sink කියලා කියන්නේ උකහා ගන්න පුළුවන්, කන්න පුළුවන්, ගන්න පුළුවන් නේ. දාන දේ අපි හිතුවොත් ගෙදරක මේ කුණු වලක් කපන කුණු වලට විසි කරනවා කොහොම ටික එකෙන් එයාට හැකියාවක් නැත්තම් දි รา පත් කරගන්න මොකද වෙන්නේ? එහෙම පල්ලලා සමාලට ගන්න ගාලා එළියට ඇවිල්ලා මේ දරා ගැනීම තියෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? එහෙම දි รา පත් වෙලා යනවා. If you put over more and more, so then the carrying capacity will be reduced. So then the environmental pollution will be high. So we have to think about that. Life support habitat. නේ? habitat එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ජීවිතය different group of animals or species they are in that particular habitat. The living groups. So project and the environmental management. So that's another important part. How basically the project you can see, especially why you need to do the project for development, especially for development. So that important part. So sometimes environmentalists always talk about you can't damage, you can't use environment. Always they try to protect the environment. But the thing is, when you can't forget the development. If you protect environment without doing any other kind of development activities, okay, you can protect. But you have to do some development activities. Why? Otherwise, you can't survive. So when you use development activities, we will do where we are by our own. Sometimes we are doing some harmful effect to the environment. The thing is not the protecting. So we need to manage the environment. That's why people are talking about environmental management, not the environmental protection. You have to talk about protection, doesn't matter, but you need to manage it, right? So when you do a project, so you may get sometimes issues you face. So all these issues related to environmental issues from project. How this project affect? Because of this project, how the environment affect? So both aspects you can consider. Because of project will do harmful effect to the environment. When you implement project from the environment, the project will get some harmful things. So these aspects we need to consider. So then we need to manage all those things, project and the issues. Why? To get the maximum from these projects. So therefore we need to understand tools for managing and then these generated issues or created ones. Two, we need to manage. Otherwise we can't continue and do or get the maximum from the project.
So environment and development, you remember in 19 sometimes 40s, 50s, always if you go history and look at, so we talk about an economic development. We don't much consider or concern about environmental aspects, environmental development or environmental aspect consideration. Many things the people have done without focusing environment and only focusing the focusing in physical environment, only focusing in economic aspect, economic growth. නේද? ආර්ථික වර්ධනයක් නේ අපි හැම වෙලාවම බලන්න හිටියේ 1950 ගණන් වල 40 ගණන් වල හිටියා. නේද? කේන්සියානු තියරි ඕකනම් ඇවිල්ලා ආර්ථිකය ගැනයි කතා කරේ. ඊට පස්සේ 1970 ගණන් වලින් පස්සේ වගේ අපි බැලුවහම ඕගොල්ලන්ට දකින්න ලැබෙවි. කතා බහට ලක් වෙන මොනවාද? මේ ඉකොනොමික් පැත්ත ගැන විතරක් අපි බලාන ගියාම අපේ සොසයිටි එක එහෙම නැත්නම් අපි මිනිස්සුන්ට මේ සර්වයිවල් එකක් නැතුව යනවා. මිනිස්සුන්ගේ සුඛ විහරණය, මිනිස්සුන්ගේ සමාජ සුභ සාධනය විශේෂයෙන්ම සුඛ විහරණයට වඩා දුබ සාධනය කියන කොටස අපි අමතක කරනවා. එතකොට මිනිස්සු නැතුව ඉකොනොමික් ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් යන්න බෑ කියන concept එක ආවා. ඒ නිසා මොකද වුනේ? social aspect එකක් අපි ඩෙවලොප්මන්ට් වලදී බැලුවා. ඩෙවලොප්මන්ට් කියන එකේදී අපි මෙතන කියන්නේ growth එකක් ඇත්තටම. economic growth එකක් තමයි තිබ්බේ. එතකොට economic growth එකත් එක්ක social development එහෙම නැත්නම් සමාජ සංවර්ධනයක්, සමාජ වර්ධනයක් අපි අපේක්ෂා කරා. ඒ නිසාම ඔයගොල්ලන් පසු කාලීනව දකින්න ලැබුණා ඔයගොල්ලන් කතාවට බහට ලක් කරන මොනවාද? socio economic development නේද? සමාජ ආර්ථික බලපෑම, සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය, සමාජ ආර්ථික වර්ධනයට වඩා අපි දකින්නේ සංවර්ධනය. ඇත්තම සංවර්ධනයට වර්ධනයක් තමයි අපේක්ෂා කරන්නේ. ඒතර මේ සමාජ ආර්ථික වර්ධනයක් ගැන ફોકસ කරනකොට මොකද උනේ? අපි පරිසරය අමතක කරන්න ගත්තා. අපි හිතුව මනාපයට පරිසරයට අපේ මේ ඩැමේජ් කැලි කසල එකතු කරන්න ගත්තා. ඒ නිසාම මොකද උනේ? අපි නොදැනුවත්වම අපේ භෞතික පරිසරය විනාශ වෙන්න ගත්තා. ඒකෙම නෙගටිව් ප්‍රතිඵල ආපහු අපිට සෝෂියෝ ඉකොනොමික් පැත්තට බලපාන්න ගත්තා. අන්න එතකොට අපි අපේක්ෂා කරපු වර්ධනය සෝෂියෝ ඉකොනොමික් දෙපැත්තට පමණක් අපිට සීමා කරගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා 1982 මට මතක හැටියට ස්ටොක්හෝම් කන්ෆරන්ස් එකේදී සාකච්ඡාවකට ලක් වුණා. The Stockholm Conference on 1982 focus more on not only economic or not only social, we have to focus environmental aspects. So, and then there people talk about sustainable development, not the economic growth or not the social growth, and not only the environment, sustainable development. Talk about sustainable development, not only socio-economic and environment, all three together, right? It's called sustainable development. So there are a number of economists, or basically the mainly economists express their views on that. Gunnar Myrdal, kind of different speakers or thoughts, writers wrote different books on that. Several environmental issues considered in project planning and all. Environmental pollutions, water, air, noise, kind of things.
to consider degradation of forest and biodiversity, වනාන්තර සහ ජෛව විවිධත්ව හායනයක් අපි දකිනවා degradation එක. Then urban and industrial pollution, කාර්මික දූෂණය කියලා අපි කියන්න ගත්තනේ නාගරික හා කාර්මික දූෂණයක් ඇති වෙන ගත්තනේ. කර්මාන්ත විශාල පරිමාණයේ කර්මාන්ත ගොඩනැගෙන්න ගත්ත. මේ ගොඩනැගීම් කර්මාන්ත තුළ කර්මාන්ත වලින් බැහැර කරන අප ජලය, අප ද්‍රව්‍ය, අප වායුව නිසා පරිසරයේ නැවත විවිධ අංශවලදී හානියට ලක් වෙන්න ගත්තා. So these are issues basically we face. Problems related to the energy and energy consumption, right? Sometimes mineral resources, always we use mineral resources and we get some energy. These related issues came from because maximum use of these resources. So what are the environment management tools in Sri Lanka? You can see legislation. If you are talking about basic legislation, actually it should be P also should be our letter should be in red. EPL mean Environmental Protection License issued by the Pradesh Sabha for the first round of assessment in the environmental kind of things in the regional level. Environmental Protection License issued by the Pradesh Sabha or environmental authorities, right? Sorry, local authorities. Initial environmental examination, you remember that day we discussed, that is the analysis based on a specific project and the based on the literature and the primary data analysis. Then environmental impact assessment, that is in detail one, I gave you the content of analysis. So we can discuss some more on the steps of the EIA later. And environmental standards, ISO standards, you remember, for especially for environment, ISO 14,000 or ISO 14,000. Standards, international standard, standards for international associations, organizations. ISO 14,000, especially focusing on environmental analysis, right, or environmental conditions. So the most of the organization or sometimes authorities projects take or getting these standards or following these standards. So then we will see the environment and the environmental assessment and the project life cycle or the project cycle. Normally, you remember the project cycle, and that day we discussed a little bit detail. This is, I think, there are from identification and preparation. So detailed design, appraisal, negotiation, loan approval, or the approval or appraisal, then the implementation, supervision or the monitoring, completion, and again, if you can continue the process. So where environment considered in this process? So creative design phase you can see here, and cost effective, and prevention and mitigation, possible mitigation as kind of things we need to plan there.
Then the lower part always implementation phase, and changes may increasingly sometimes difficult or costly. That's because of the process. Then uh, identification, before going to prepare the detailed things, we come to the pre-feasibility. And after sometimes preparation, we go to the detailed feasibility. Sometimes, if it is okay, we do the detailed feasibility and go for the detailed planning. But the thing is, to do the feasibility, we need to plan first. What kind of things? Then we need to prepare the detailed proposal. Without detailed proposal, we can't do the feasibility because we don't know what type of things you are going to do. So therefore, we need to do the detail. Then, and the screening part in the feasibility and screening, environmental screening, identification of issues, and scoping plans, begin consultation with affected groups, field recognitions, and overview sheets. Field recognition, though you go to the field and do the basics identification of the damages or some harmful effects quickly. Then the detailed examination and try to identify some alternatives and do the impact assessment in detail. And find, if you identify some damages, you always find the mechanisms to mitigate those. Sorry, when I talk a whole 2 hours, you get damaged my throat. Right? So then the next one, preparation for environmental analysis begin, and economic analysis, policy decisions comes to that later, and incorporate improvements and mitigate measures. All these kind of things happen before going to prepare the detailed design of the project. Then after designing, the review of environmental analysis, procedures and findings, review, arranging and institutionalization, arranging after that. Then go to the detail appraisal part. There they check the clearance of environmental authority. We try to get the different authorities approval and for the continuation. Negotiations always, when you are having negotiation, the importance environmental covenants into agreements, because some environmental issues, if you have some the conflicts or there are some issues, so you can have some agreement with the different agencies. And loan approvals, conditions of disbursement, kind of things that is depend on the project, and monitoring and reporting of compliance with environmental conditions and effectiveness of mitigatory measures. So when you use those things and during the implementation, how we are going to mitigate the issues and all. And also we need to monitor whether those things are okay and positively affected the group. Then there any remedial actions for looking unaffected or unexpected situations or unforeseen situation.
and what kind of things can be done. An evaluation of treatment of anticipated and unanticipated environmental impact. So what kind of treatment we are going to use or we have used, and whether those are practically or whether those are using proper way. Then preparation of PCR mean project completion report, and then we need to think about an ex post, that mean after the project, any audit or any evaluations being done, right? So these are the things to consider. And then I think I showed this picture earlier: screening, coping, impact analysis, mitigative measures, reporting, review, and monitoring. So environmental assessment, environmental impact assessment is a process used to examine the environmental consequences of proposed development projects and programs, and to ensure that these consequences are taken into account in project design. අර අපි හඳුනාගත්තා වූ යම් බාධක තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒවා ව්‍යාපෘතියේ සැලසුම් සකස් කරද්දී මතක තියාගෙන තියෙනවද නැත්නම් ඒක කන්සිඩර් කරලා තියෙනවද? YEIA අපි ඉස්සලත් ස්ලයිඩ් එකක් දෙකක් මට මතක හැටියට පෙන්වන්නේ. අපිට EIA එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇයි? Short term and long term impacts at project first preparation period. ඒකට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කෙටි කාලයේ මොන වගේ බලපෑමක් එයිද, දිගු කාලයේ මොන වගේ බලපෑමක් එයිද කියන එක හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා EIA එක කරන වන. Short term and long term impacts at implementation period. Preparation period එකේදී ඇති වෙන්නේ කොහොමද? Implementation එක period එකේදී ඇති වෙන්නේ කොහොම බලපෑම්ද? Long term impacts at activation period. Activate කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරලා ඉවර වෙලා ඒකේ ප්‍රතිඵල ලබන මට්ටමටපත් වුණාම ප්‍රතිඵල ලැබීම කියන එක දිගු කාලෙදී සිදු වෙගෙන යන දෙයක්. ඒ කාලෙදී මොන වගේ ඉම්පැක්ට් එකක් එන්න පුළුවන්ද නැත්නම් එනවද? ඒක තමයි අපි බලන්නේ. then major component of EIA අපි කතා කරේ environmental impact identify කරගන්නවා. environmental significance ඒ කියන්නේ පරිසරයේ වැදගත් පැති මොනවාද? Significant event or significant aspect of the environment. So evaluation of the impact. දැන් අර significant කියන aspects identify වුණා නම් ඒ වගේ තියෙන impacts මොනවාද කියන එක අපි බලන්න ඕනි, study කරන්න ඕන. Then what kind of recommendation we can give? By analyzing those situations, we have to give some recommendation. What kind of recommendation we can? Come to a decision whether we are going to do the project or not. Making aware of EIA on environmental significance. එතකොට මේ අපි කරගෙන යනවා නම් අපි මොකද කරන්නේ? අවයා කරන්න ඕන EIA එකක් කරනවා. EIA එකේ තියෙන වැදගත්කම එකයි. මෙන්න මේ වගේ දෙයකට කරන්න කියන්නේ. The project screening process එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දකින්න සාමාන්‍යයෙන් නේද? Biophysical, economic, social aspect consider වෙනවා. ඒකම අපි තවදුරටත් ඒක හරියට සිදු වෙන්නේ නැහැ කියලා වගේ දැනගොට අපි තියෙන කරනවා still continue start ගෙනියනවාද? required EI එකක් EI එකක් අවශ්‍ය නම් EI එකක් කරනවා. not required EI නම් මොකද කරන්නේ? money saved, time saved, we stop the project. screening එකෙන්ම අපිට ඒක decision එකකට එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි බලනවා මූලිකව සාධක මොනවාද ප්‍රොජෙක්ට් එකේ තියෙන, ප්‍රොජෙක්ට් එකේ සයිස් එක, ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ලොකේෂන් එක, මොනවාද ප්‍රොඩක්ට් ප්‍රොඩියුස් කරන්න යන්නේ කියන එක, කොස්ට් එක කොහොමද, ෆයිනෑන්ෂල් ඇස්පෙක්ට් කොහොමද,
environmental aspect common. So we need to consider these things. These are as restored criteria and what kind of impacts we may get. Significant but easily identifiable impacts. So you can easily identify, but those are very important and very significant to our project. And significant impact. So easily identifiable impact and significant impact and sensitivity area. සමහර අංශ දෙන අපි උදාහරණයක් කරගත්තොත් water base එකක් තියෙනවා නම් ඒ water base එකෙන් අපේ ජනතාව utility වලට පාවිච්චි වෙනවා නම් යම් හේකින් කරන ක්‍රියාවක් නිසා water project එක නැත්නම් water source එක damage වුණොත් all people will get damage. Right? That is sensitive, right? For any damage. So methods for scoping, right? You can see making a plan for public involvement, assembling relevant existing information, right? Distribution of information to affected interests, evaluate the significance of the issue, identify major issues and public concerns, establishing priorities for environmental assessment, developing a strategy for addressing priority issues. So we need to get together and do these things, no? Not individual cases. So then the scoping one, it's also a little bit not the in-depth analysis, but understanding the gravity. Scoping should be an open and participatory exercise. You can get the support from the group. Scoping should be carried out at early stage of project planning. Early stage of project planning. Aim of scoping, IAP scoping එකක් කරන්නේ identify concerns and issues of the consideration in an EIA. අපි EIA එකක් කරන්නේ ඒක කරේ කොහොමද ඒක මොනවද තියෙන issues කියනවා බලන්න. Ensure a relevant EIA මොන වගේ EIA එකක්ද කළ යුත්තේ කියන එක. Enable those responsible for an EIA study to properly brief the study. Team on the alternatives and on impacts to be considered at different levels of analysis. So these are actually the factful things and you can read and understand. No need to go in detail one by one reading. So I think I can just stop the detail things here because you can understand those things here, right? I want to just show you. Okay, the mitigatory measures. So what are the mitigatory measures? So we'll see the concepts of mitigatory or mitigation measures are recommended actions to reduce, avoid, or offset the potential adverse effects via hacky negative effect environmental consequences of development activities. අපි ව්‍යාපෘතියක් හරි මොනවා හරි ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එකක් කරන්න යන අවස්ථාවකදී ඒක නිසා විය හැකි කියලා හිතන adverse නැත්නම් අපි කියනවා නම් negative ඍණ බලපෑම් කොහොමද පාලනයකට ලක් කරගන්නේ කියන. That's ඒක තමයි අපි කරන්නේ මේ mitigatory measures වලින්. Objectives මොනවාද? ඇයි අපි කරන්නේ purpose? The objective of mitigating measures is to maximize project benefits and minimize undesirable impacts. Or impacts අවම කරගෙන maximum benefits maximize කරගන්න එක තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. Mitigatory measures යොදා ගැනීමෙන්. Measures most relevant to the development project. ඒතකොට හැම වෙලාවෙම
ඩෙවලොප්මන්ට් ප්‍රොජෙක්ට් එකට සම්බන්ධව තමයි අපි මෙෂර්ස් කන්සිඩර් කරන්නේ. අපි ඒකත් තමයි වැඩිපුර බලන්නේ. මෙෂර්ස් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නකොට මිනුම් දඬු තීරණය කරනකොට. පබ්ලික් කන්සල්ටේෂන් ඇන්ඩ් පාර්ටිසිපේෂන් මේක ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ප්‍රොජෙක්ට් එක මේ එන්වයරන්මන්ටල් කන්සිඩරේෂන් වලදී need for stakeholder involvement කොයිතරම් දුරට මේ අපි විඩ කතා කරා ස්ටේක්හෝල්ඩර්ස්ලා කියන කණ්ඩායම. ඒතකොට ඒ ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එක කොහොමද කියන එක නැත්නම් කොයිතරම් දුරට ඉන්වෝල්ව් වෙනවද, කොයි විදිහේ ගැටීමක් වෙනවද, ඒ තුල සමහරලාට ඉතින් එන්වයරන්මන්ටල් කන්සර්න් එහෙම නැත්නම් එන්වයරන්මන්ටල් ඇනාලිසිස් එකකදී ස්ටේක්හෝල්ඩර් පාර්ටිසිපේෂන් ඉතාම වැදගත්. අපිට ලෝකල් පීපල් ඉන්නවා, ප්‍රොජෙක්ට් බෙනිෆිෂරිස්ලා ඉන්නවා, NGOs, volunteers, private sector people or public sector විවිධ පැතිවලින් අපිට සම්බන්ධ වෙනවානේ. දැන් මේ නිසා අපි දකිනවා benefits and benefit නේද? improved understanding overall හොඳ මතවාදයක් ගොඩනගන්න පුළුවන් නේ. creation of accountability and ownership එකක් අපි දකිනවා. මොනවාද disbenefits? difficult to identify all affected parties. අපිට මේකට සම්බන්ධ වෙන හැමම ගැටෙන කණ්ඩායම් හැම එකලාම හොයන්න බෑ ලොකු ව්‍යාපෘතිවල. කමියුනිකේෂන් ඩිෆිකල්ටි අපිට හැම එකම හැමෝටම එකම විදිහට වැටෙන විදිහේ ඒවා දේවල් කරන්න ප්‍රචාරය කිරීම කරන්න එහෙම අපහසු වෙනවා. lack of local knowledge on the projects. ඊළඟට unequal access to consultation. එක සමාන විදිහට access නැහැ යම් අවබෝධ ලබා ගැනීම සඳහා. එතකොට මොනවාද stakeholder involvement කොහොමද ගන්න ඒවා කියන එකයි මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා public meeting තියන්න පුළුවන්, advisory panels, information centers හදාන්න පුළුවන්, interviews තියන්න පුළුවන්, questionnaire survey කරන්න පුළුවන්, participatory appraisal techniques පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. PRA RRA පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So then environmental monitoring, how do you do the monitoring? An activity undertaken to provide specific information on characteristics and functions of the environment and social variables in this space and time. Activity. එතකොට අපි මේකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? අපි මේ අවස්ථාවට අනුකූලව ඒ කාර්යයන් ටික ඒ ආකාරයෙන් සිද්ධ වෙනවද කියන එක තමයි බලන්නේ. අපි normal process එකේ project එකක් මනිටර් කරනවා සමානව අපේ ගත්ත actions කොහොමද යනවද කියලා තමයි බලන්නේ. Determine the indicators. අපි ඉස්සරම් බලන්න ඕන මොනිටර් කරනවා නම් මොනවාද අපි යොදා ගන්න දර්ශක කියලා. Collection of meaningful and relevant information. අදාළ සහ අවශ්‍ය ගැළපෙන දත්ත රැස් කරන්න ඕන, තොරතුරු රැස් කරන්න ඕන. Application of measurable criteria in relation to chosen indicators. මිනුම් කළ හැකි සාධක සොයා ගැනීම අවශ්‍යයි. Reviewing objectives judgment on the information collected. එතකොට අපි අරමුණු ගතව අපි එකතු කරගත්ත තොරතුරු රිවිව් කරලා තොරතුරු ඩිසිෂන් එකට එනවා. Draw tangible conclusions based on the processing of information. Tangible අපිට දකින්න පුළුවන්, කතා කරන්න පුළුවන්, අල්ලා ගන්න පුළුවන්, ටච් කරන්න පුළුවන් මොනවාද යම් සාධක මේ නිගමන වලට එනවා. Making rational decision based on the conclusion draw. අපි decision එකට එනවා මේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? recommend කරනවා අර ගත ක්‍රියාමාර්ග සඳහා. So type of monitoring, there are three type of monitoring: baseline monitoring, impact monitoring, and compliance monitoring. So
Basically, baseline monitoring, what we normally do, understand the current situation and the preliminary situation. Then the impact monitoring after implementing the biophysical, what kind of biophysical environment effect occurred. This form of monitoring, the last one, the monitoring employs the periodic sampling method or continuous recording of scientific environmental quality indicators or pollution. So based on the last one, basically is that environment damage or any action taken. So what kind of process is there and improvement is there, we need to monitor. Then environmental checklists, metrics and all. So then institutional framework for environmental management. So I think now the ministry has changed. You can find the real name of the ministry now, not the natural resources and environmental. I think the little bit of long name, right? Then the central environmental authorities, there, local authorities, that mean provincial council, sorry, Pradesh Sabha, Nagara Sabha, all these, town council and all. And there are some NGOs to, especially for awareness creating and all. They are involved in the awareness, environmental awareness, EIA. Sometimes some NGOs involved conduct EIA and all. So what are the best practices we can see in the plantation sector? Uh, Basically, we can adapt agroforestry or forestry-related mechanisms for plantation nowadays. So this ecotourism and all. Use eco-friendly fertilizer and pesticides, because now most of the people have realized the using of inorganic fertilizer. Sometimes health hazards and all are creating because of that. And engage local communities in conservation, basically whole process of environment, and implement regular environmental monitoring. That's very important. ඒක ඔයගොල්ලන්ට හොඳට පැහැදිලිව පේන දේවල් තමයි. අපි සමහර වෙලාවට එක්තරා දවසකදී පැල හිටවනෝනේ. මේ හිටවපු පැල මේ අද වෙනකොට තිබුණා නම් සමහරට වනාන්තර වෙනවම හැදිලා. But what do you call mistake we have done here? All the years, though we have done that, we forget about the monitoring. If we are monitoring the processes, these all at least sometimes 25% of plant cover you can keep for the future, right? So then I'll give you a group activity scenario and establishing a rubber processing unit near a river, right? Rubber processing unit close to a river. So task is there to identify 3 possible environmental risks and propose mitigatory strategies. I think there are some groups. If you want to be in the same group, you can do it. And doesn't matter, but you need to mention the group name. One group, at least five participants should be there in a group. That particular small groups, you can do this exercise and upload into your basically in the your LMS, right? Mention this is project management unit and module and the exercise based on environmental analysis. You can put the date also. Then if you talk about the whole summary of the today's presentation, and we were
talking about the environmental focus, and before going to start, I just refresh your mind on what we have done so far, and what we discussed last week and all, and general feasibility analysis. Most of the component were there in the general feasibility analysis. And then I told you, because of the importance of environmental concern. So environmental analysis, we need to be very important, and we have to focus more in future. So environmental feasibility is crucial for sustainable plantation development, or especially sustainable development. Because we are focusing on plantation, there we can say plantation development. It links with legal compliance and incorporate responsibility, right? Sorry, corporate responsibility. Um, Link with legal compliance always, because without that legal, some actions cannot be taken, because of different responsibilities there in an organization. We need to consider those. And key to achieving long-term economic and environmental balances. So if you consider more on the environment and do the analysis, we can see those. So any questions? So we have another, how many? Around 6 minutes. Any questions? Navindu, Adish, Randi, who are the others? I'll just minimize that one. Yes, friends. How about any issues? I couldn't check today's one chat. Is there? No one has used chat. No, Adisha. Yeah, Surface. Okay. No, any special things? Huh? No one has. How about the things? Did you understand what I talk or the process? Refan, Rhythm, Rhythm or Rhythma? What do you think? I talk for through 2 hours, but you listen. I don't know whether you listen. Nimesha, Navindu, always the person who talk. Are you there? Hello, hello, Rifan. Adisha, are you here?
Set me, Sadini, all. So did you understand? නාවින්දු තේරුණාද මං කියපු ඒවා කතා කරපු දේවල්? Hello. Hello. No one is there. So I will ask administration to the mark all this, because at the end no one is there in the presentation. So if at least one there, then I know you are there at still until the last moment of the session, but no one is there. Okay. So now the time always 9:30. So almost 9:30. Then I'll stop here. Stop sharing. Thank you, sir. No, you were there. Then why don't you talk? So actually, if you are not talking, then how can I uh, think about whether you have understood those things or whether you have issued? So at least something you have to talk, no? It's boring to me. I don't know how to handle with you. Okay, then so we will wind up the session, and we will come. We will do the meet the next week. As I mentioned you, the next week session will be done by another resource person. I'll let you know who is he. Thank you and good night.